Hello, my name is Kamila Wodka and I'm a Closer to Farm project manager. So, we recorded these videos during a farm visit at a beekeeping farm near Łomża in Poland on December 14th, 2024. The facilitator of the session was my colleague Igor, and in total 30 people participated in the visit, and for the video we used the question bridge method with 12 participants, so we recorded in total 12 videos. Now, even though I'm recording this somewhere in the summertime, you see the great sun and beautiful flowers when everything around is just blooming and bees are flying around. Our recordings actually took place during a more challenging time in the winter time. Despite the cold, the group had a great moments and was really interested in this innovation method that was a question bridge methodology and innovation approach, yes, recording videos using question and answers. Among those answering the questions were young people, such as young farmers, students from agricultural school, as well as the beekeeper himself, and vet educators and other our project stakeholders. So we hope that the final material from this recording will be interesting to you and will inspire you to learn more about the Closer to Farm project. We warmly encourage you to explore it. Zrównoważone rolnictwo to sposób na zdrowe jedzenie. Dzięki niemu mam pewność, że produkty, które jem, są uprawiane w sposób naturalny, z poszanowaniem środowiska. To wpływa na moje zdrowie i jakość życia. A czym jest dla Ciebie zrównoważone rolnictwo? To odpowiedzialność za przyszłość. Uważam, że zrównoważone rolnictwo pomaga zachować zasoby naturalne dla kolejnych pokoleń. Dzięki temu świat może funkcjonować dłużej w harmonii. Jakie połączenie widzisz między zrównoważonym rolnictwem a ochroną środowiska? Jestem świadomy, że takie praktyki ograniczają emisję gazów cieplarnianych i degradację gleby. To daje mi poczucie, że codziennymi wyborami wspieram ochronę planety, a codzienne wybory to m.in. wybieranie produktów lokalnych, skracanie tym samym łańcucha dostaw, emisji gazów i tym podobnych. Czy Ty wspierasz lokalnych rolników i producentów żywności? Jeśli tak, to jak? Wspieram i uważam, że jest to nasza odpowiedzialność społeczna. Kupuję produkty u rolników w gospodarstwie, które znajduje się w miejscu, w którym mieszkam. Uważam, że wspierając lokalnych producentów, którzy stosują zrównoważone metody, pomagamy budować uczciwą gospodarkę opartą na szacunku do pracy i ziemi. A co sądzisz o zrównoważonym rolnictwie w Twojej okolicy? Jest coraz bardziej popularne. Cieszę się, że tak jest. Dla mnie zrównoważone rolnictwo jest dowodem, że ludzie mogą naprawić swoje błędy, tworząc systemy produkcji, które nie niszczą środowiska. Czy farmerzy w Twojej okolicy produkują ekożywność? Tak, przynajmniej starają się, są bardziej świadomi. Istnieje wiele projektów wspierających rolników w uprawie ekożywności. Dzięki temu rolnicy, którzy stosują ekometody upraw, chronią nas przed wyjałowieniem gleby i niedoborem żywności w przyszłości. Jak widzisz zrównoważone rolnictwo w przyszłości? Wyobrażam sobie przyszłość, w której każda farma i gospodarstwo będą stosować ekologiczne praktyki, a tradycyjne i intensywne rolnictwo odejdzie w zapomnienie. Zrównoważone rolnictwo w przyszłości będzie promować różnomierne uprawy i ochronę naturalnych siedlisk, co zmniejszy ryzyko zmian klimatu i chorób roślin. Czy przyszłościowa wizja zrównoważonego rolnictwa wpłynie na zmniejszone marnotrawstwa żywności? Tak, myślę, że tak. Systemy produkcji będą tak zaprojektowane, by minimalizować straty żywności na każdym etapie, od pola po talerz konsumenta. Zobaczymy, jak to się rozwinie. A co myślisz na temat rozwoju miejskiego rolnictwa?
Rozwój miejskiego rolnictwa. W miastach powstaną wertykalne farmy i ogrody na dachach, co pozwoli zmniejszyć transport żywności i poprawić lokalne zaopatrzenie w świeże produkty. Takie inicjatywy już powstają w Warszawie czy Krakowie. Ale czy wertykalne farmy mają przyszłość? Tak, wertykalne farmy mają ogromny potencjał na przyszłość. Wertykalne farmy pozwalają na maksymalne wykorzystanie ograniczonej przestrzeni, zwłaszcza w miastach, gdzie grunt jest drogi i trudno dostępny. Uprawy są prowadzone w pionie, co umożliwia uzyskanie większych plonów w mniejszych powierzchniach. Potencjałem jest także bliskość wielu konsumentów. No właśnie, a jak dbać o konsumentów w erze produkcji zrównoważonej żywności? Właśnie, na przykład dzięki zakładaniu farm wertykalnych. Farmy wertykalne mogą być umieszczane w miastach, blisko miejsc, gdzie żyje większość ludzi. To redukuje potrzebę transportu, żywności, zmniejsza emisję CO2 i zapewnia świeższe produkty. W erze produkcji zrównoważonej żywności dbanie o konsumentów oznacza dostarczenie im nie tylko zdrowych i świeżych produktów, ale także budowanie zaufania oraz edukowanie ich o korzyściach płynących z takich rozwiązań. Bardzo ważna jest także edukacja konsumentów i ich świadomość. To jak edukować konsumentów na temat zrównoważonej żywności? Jest kilka możliwości, na przykład transparentność produkcji. Jest to informowanie konsumentów o pochodzeniu żywności, metodach jej produkcji i korzyściach dla środowiska. Edukacyjne kampanie, organizowanie warsztatów, webinarów czy materiałów informacyjnych na temat wpływu zrównoważonej żywności na zdrowie i planetę, etykiety i certyfikaty, oferowanie czytelnych oznaczeń, np. bio, organic, lokalne, które ułatwiają konsumentom świadome wybory. Have you ever wondered where your food really comes from? Hi, my name is Maria Pacea and I'm Project Manager at Center for Social Innovation in Cyprus and part of Closer to Farm project. This initiative brings together young people to discover life in a farm, learn about sustainable approaches and connect with nature. In March 2025, we had our farm visit in Riverland in Nicosia. Vasilis, the owner of the farm, welcomed us, 30 people, to participate in this visit. We began with a tour around the farm and Vasilis told us all the details, the story behind it. Different processes and products were discussed and participants had the opportunity to learn the different steps of taking care of farm animals through the year. After that, we had a workshop on how to make halloumi, a traditional cheese in Cyprus, and tried byproducts of its production. We continued with a second workshop on how to make eliotes, a Cypriot traditional bread with olives, and each participant baked their own. After that, participants had the time to ask their own questions about farm life regarding sustainable approaches, and at the end, 12 videos were recorded with them, giving their point of view in questions provided through the Question Bridge methodology from the rest participants. So, we hope that our initiative and documentary will inspire and motivate you to learn more about sustainable farming, short supply chains, local products, and the value of food. Ναι, συμφωνώ ότι ναι, όντως επηρεάζονται βασικά γενικά τη διατροφή μας, επειδή πιστεύω τον αγοράζουμε από έναν τοπικό αγρότη, γνωρίζουμε τις πρώτες ύλες, την μπαίνουμε μέσα στο τελικό προϊόν που θα αγοράσει ένας καταναλωτής. Η δεξιότητα που θα ήθελα να μάθω σχετικά με τη γεωργία είναι η υπερβερμακουλτούρα, η οποία είναι ένα κόνσεπτ το οποίο συνδυάζει κάποιες μοντέρνες μεθόδους καλλιέργειας, αλλά και μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιούνταν πιο παλιά και ιδιαίτερα στο θέμα της κυκλικής οικονομίας, όπου ουσιαστικά
έχοντας παραγωγή, προστατεύεται παράλληλα και η βιοποικιλότητα και οι άνθρωποι, αλλά και η οικονομία, επειδή βασίζεται στο ότι υπάρχει μια κυκλικότητα όλων των υλικών, είτε αυτό είναι σε ενέργεια, είτε αυτό είναι σε τροφή. I got very excited when I found out that there is a special technology that farmers use to analyze the ground to understand what type of insects and what insects are in the area. I've never heard about it, so it was very exciting to find this information. Additionally, they were explaining that there is one technology that they use. Is one thing that they put in the stomach of the goats to see how much milk they produced and to check their health generally. And this, as they explain, helps identify the healthiest goats and how they will marry them after. So it was very interesting, and I think it was an experience that gave me a lot of knowledge and understanding about farming life in Cyprus. Λοιπόν, προσωπικά πιστεύω ότι δεν γνωρίζουμε αρκετά. Τις πλήσιες φορές πάμε στον μπακάλιο και παίρνουμε αυτό που βρίσκουμε πιο εύκολο, πιο κοντά στο χέρι μας, θα το πω έτσι. Για λόγους ευκολίας κυρίως. Είναι πολύ καλή εμπειρία να μάθουμε από πού έρχεται και για σκοπούς υγείας και για σκοπούς να υποστηρίζουμε και τις μικρές οικονομίες και τον αγρότη που είναι μπορεί και μερικές φορές γείτονάς μας. Για βιώσιμη καλλιέργεια γενικά στην καθημερινότητα μας, εγώ ως μέσος άνθρωπος και πιστεύω και πολλοί άλλοι που μένουμε στην πόλη, να ήταν πολλά πιο εύκολο να μας παρουσιάζονται τα local προϊόντα ή κάπως καλύτερα ή να μπορούμε να βλέπουμε πάνω ταπέλες ή κάποιος γενικά να μας κάνει παραπάνω advertisement ή διαφήμιση για να ξέρουμε ποιος είναι ο γείτονας μας, ποιος μας παράγει τούτα τα πράγματα και από πού έρχονται, έτσι ώστε να μπορούμε και που το απόθεμα μας βασικά, διότι γενικά η οικονομική κρίση obviously τώρα πολλά δύσκολα θα πιάσουμε εμείς που τα λεφτά μας να δώσουμε λίγα παραπάνω για να στηρίξουμε τον γείτονα μας, αλλά τουλάχιστον αν ξέρουμε μπορεί να προτιμήσουμε κάτι καλύτερο, δηλαδή σπιτικό, παραδοσιακό μέλιν ή οτιδήποτε άλλο, όπως το χαλούμι που κάνουν εδώ στη φάρμα. Πολλά πιο εύκολα είναι να το έκανα εγώ σαν άνθρωπος, εάν ήξερα ακριβώς από πού έρχεται το προϊόν. Σίγουρα επηρεάζει τα, γιατί αναλόγως της κλιματικής αλλαγής μπορεί να έχει επιθέσεις που έντομα συγκεκριμένα, τα οποία μπορεί για να τα καταπολεμήσουν, να βάλουν συγκεκριμένα φάρμακα, I suppose, τα οποία να έρθουν μετά και να πάνω στο φαΐ μου να αγοράσω εγώ. At the same time, μπορεί λόγω καταστροφής κάποιων προϊόντων, αν είχε πολλά ψηλές θερμοκρασίες, να αναγκαστήκαν να μεγαλώσουν φρούτα, λαχανικά, κάτω από άλλες συνθήκες με φάρμακα, έτσι ώστε να είναι available στην αγορά. Οπότε, αν τσίνουμε να πιω πάλι, μπορεί να έχει φάρμακα ή άλλες ουσίες τα οποία μπορεί να ήθελα να αποφύγω εγώ ιδανικά. Αν ήθελα να κάνω σε κάτι πιο healthy και πιο βιολογικής καλλιέργειας προϊόν. Actually, I think I have never heard something related to this field, but I know that the government, in collaboration with the EU, they are trying to have some funds for young farmers, and if they are new in the field, they can receive an amount of money and they can start a new business in agriculture. And I know that it's very difficult to get these funds. The African dust, I think it might have, maybe also depending from what type of soil, might have some beneficial impact as adding nutritious elements or as a kind of fertilizer on some specific soils. Also, I'm thinking maybe for the equipment in agriculture might be a problem, maybe to have this dust for the electrical part, I don't know.
And also for photosynthesis, I'm thinking the dust can cover the leaves, so this might affect negatively photosynthesis of plants. So, as a person with a farmer in my family, I can now tell that having my own products coming from my own garden, they taste way better. And I know how they've grown, and I know that they've grown in a really good condition. But also, I can now see that this job is not as sustainable, maybe for younger people especially. And also, I can now see that we need extra fundings from governmental parties or maybe from the European Union that can support better younger persons to start these initiatives. Δεν ελέγχω συχνά τα labels στα τρόφιμα, επειδή βιάζομαι συνήθως, αλλά θα ήθελα να γνωρίζω από πού προέρχονται. Αλλά είναι λίγο δύσκολο να ελέγχεις το κάθε προϊόν από πού προήρθε και... Θα ήταν καλό να υπήρχε έτσι μια πρόθεση περισσότερο για ενημέρωση, κάποια training και κάποιες χορηγίες είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από το κράτος για να μπορούν οι νέοι έτσι ας το πούμε να έχουν αυτό το κίνητρο να ασχοληθούν περισσότερο με τη γεωργία, να μπορούσαν π.χ. να το δουν σαν να είναι η κύρια τους ασχολία, να μπορεί να τους αποφέρει και τις απολαύες. Yeah, it certainly does affect the changes in the seasons when they happen in irregular timing that is not normal, like how it's going on now. And like sudden warming and sudden decrease in temperature, it affects how the organics like the plants, the trees and these kind of greens are growing and giving fruits or for the flowers, the timing that they blossom, when it changes, it affects how animals like bees and other animals interact with these. And so with the time changing and the season changing, this certainly does affect the final product related to the amount of product you will receive, or the quality, the texture, if it's different than normal and different than how it should be, or the taste of the food, it affects all of that. And the main thing that we can do is something to slow down this process and to have more control. But I mean, it's not an easy way to approach this. So I guess to create a controlled environment, like the greenhouses, to have like some controlled space for plants, but maybe in a larger scale. And this could be some sort of solution that can be developed into something that can help the farmers. Σαν το φαΐν της Κύπρου, ενέχει. Και το φαΐν της Κύπρου είναι τα προϊόντα της. Hello, my name is Konstantina Kaplani and I'm the project manager of the Closer to Farm project on behalf of Resus Brands Company. I would like to guide you through the following videos that were recorded during 2 independent events that were held by our company, Resus,
These events included one farm visit to an olive orchard, which is located in the suburbs of the city of Patras in Greece, and a multiplier event that took place at the European R&D department of Resos Branch Company. The farm visit took place during March, while the multiplier event was conducted by our company during early July. We welcomed 20 participants at the farm and around 40 attendees at the multiplier event. Participants for the farm visit were selected through an open call, which were shared on our social media and local youth networks. The multiplier event gathered attendees through personal referrals and online outreach, and both events were designed to create space for meaningful dialogue and knowledge exchange. And we hope that we have managed to do so. During both events, participants shared their perspectives on sustainable agriculture and asked their own questions using the Question Bridge methodology, which is central to the Closer to Farm project. In total, 12 interviews were recorded, featuring individuals passionate about sustainable agriculture. Some of them were just beginning their journey into farming, and they were eager to gain practical insights and connect with rural practices. Others had different educational backgrounds, which included farmers, young professionals, and members also from our internal staff. Through these videos, we hope to inspire new ways of thinking and spark conversations that can shape the future of agriculture. We hope that both the participants, but also you, our viewers, discover fresh ideas, new tools which will be useful for you, and innovative methods related to sustainable agriculture, and we hope that you will manage to learn more about the goals about our project. Για μένα, βιώσιμη γεωργία είναι να παράγουμε τρόφιμα με σεβασμό προς το περιβάλλον και τις επόμενες γενιές. Πιστεύω ότι η βιώσιμη γεωργία είναι να χρησιμοποιούμε φυσικούς πόρους χωρίς να εξαντλούμε τη γη. Επιλέγω τοπικά αλλά και εποχιακά τρόφιμα, καθώς θεωρώ ότι η στήριξη των μικρών αγροτών είναι ένα βασικό στοιχείο για τη βιωσιμότητα. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιώσιμη γεωργία σήμερα είναι οι κλιματικές αλλαγές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Επίσης, άλλο ένα σημαντικό πρόβλημα είναι η δυσκολία εκπαίδευσης των αγροτών και η έλλειψη οικονομικής υποστήριξης. Η τεχνολογία είναι απαραίτητη στη μετάβαση αυτή. Σίγουρα σκοπός μας είναι να αποφευχθεί η σπατάλη και η περιττή ρύπανση στο περιβάλλον. Οι νέοι παίζουν ρόλο για την εξέλιξη και για τις νέες πρακτικές της γεωργίας μέσω της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης. Είναι σημαντικό να έχουν άμεση σύνδεση με την ύπαιθρο και τη συνέχεια της αγροτικής ζωής. Μειώνει το θετικό αποτύπωμα από τις μεταφορές, εξασφαλίζει στην αγορά φρέσκα και τοπικά προϊόντα και βοηθάει την τοπική οικονομία. Κάθε ευαισθητοποιημένος καταναλωτής μπορεί να συμβάλλει στη στήριξη της βιώσιμης γεωργίας έμπρακτα, επιλέγοντας οργανικά προϊόντα στην καθημερινότητά του και αγοράζοντας προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς. Επιπλέον, μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της ζήτησης για υπερβολική παραγωγή τροφίμων μέσω του ορθού προγραμματισμού των αγορών του δηλαδή, και της αποφυγής σπατάλης τροφίμων σε επίπεδο νοικοκυριού. Η εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση των προκλήσεων που συνδέονται με τη συμβατική γεωργία και των πλεονεκτημάτων της βιώσιμης γεωργίας.
συμβάλλοντας έτσι στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Ακόμη μπορεί να διαμορφώσει τη νέα γενιά υπεύθυνων καταναλωτών, αλλά και γεωργών του μέλλοντος. Στην περιοχή μου, η βιώσιμη γεωργία έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια, αν και η διάδοσή της παραμένει σε πρώιμο στάδιο. Παρατηρούνται οργανικές καλλιέργειες σε μικρές εκτάσεις που αφορούν σε μεγάλο βαθμό οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Οι αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από τους αγρότες της περιοχής έχουν στόχο κυρίως τη μείωση της χρήσης των χημικών, ώστε τα προϊόντα τους να πληρούν τις προδιαγραφές της βιολογικής πιστοποίησης. Οι πολιτικές και οι πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη γεωργία είναι σχετικά περιορισμένες σε τοπικό επίπεδο, αλλά αναπτύσσονται ταχύτερα τα τελευταία χρόνια. Οι δράσεις αυτές επικεντρώνονται σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα με χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά και σε τοπικές συνεργασίες για τη σύνδεση παραγωγών και καταναλωτών. Ωραία. Πιστεύω ότι το πιο ισχυρό κίνητρο για να υποστηρίξει κάποιο τη βιώσιμη γεωργία είναι η κατανόηση της σχέσης μεταξύ της υγείας του ανθρώπου και της υγείας του περιβάλλοντος. Όταν κάποιο κατανοήσει ότι οι επιλογές του σήμερα επηρεάζουν όχι μόνο το μέλλον του περιβάλλοντος, αλλά και την ποιότητα της διατροφής μας, αλλά και τελικά την ανθρώπινη υγεία, τότε η συνειδητοποίηση αυτή θα αποτελέσει ένα ισχυρότερο κίνητρο για δράση. Η κυριότερη ανησυχία για το μέλλον της βιώσιμης γεωργίας είναι το υψηλό κόστος εφαρμογής των βιώσιμων πρακτικών, που συχνά δυσκολεύει τους παραγωγούς, ειδικά τους μικρούς, οι οποίοι δέχονται πιέσεις από τις μεγάλες εταιρείες που παράγουν φτηνά και μαζικά τρόφιμα. Έπειτα, πολλοί αγρότες, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, δεν έχουν πρόσβαση στην κατάλληλη γνώση ή τεχνολογία για να εφαρμόσουν βιώσιμες μεθόδους. Πιστεύω πως όλο ένα και περισσότεροι καταναλωτές ενδιαφέρονται για το πώς παράγει τη τροφή τους. Παλιά ο κόσμος δεν ρωτούσε πολλά και δεν αφιέρωνε χρόνο να διαβάσει τις ετικέτες των προϊόντων, αρκεί να ήταν φρέσκο και φθηνό ένα προϊόν για να τα αγοράσει. Πλέον οι καταναλωτές θέλουν να ενημερώνονται, γίνονται πιο απαιτητικοί και στρέφονται προς βιολογικά προϊόντα. Hello, my name is Arianna. I work at Quality Culture and I am project manager of the Closer to Farm project. In January 2025, we visited a farm in Arbus, in Sardinia, along with 30 young people, and we had a wonderful day. During the event, we talked about goat farming and milk production processes. We explored the farm and met its animals. We also took part in 2 workshops, one on foraging wild herbs and another on fabric dyeing with natural colors. Now, let's hear the voices of those who participated. Allora, per me agricoltura ecosostenibile significa un tipo di agricoltura che rispetta comunque la natura e il suo percorso di vita, insomma, che non va a forzare quello che è il suo percorso naturale, ecco. Come si applica la metodologia? Allora, premettendo che è difficile effettivamente andare a ritrovare situazioni anche dove acquistare degli alimenti per cui tu sai effettivamente che è ecosostenibile. Quindi quello che provo a fare nel mio piccolo è quello di individuare magari le piccole botteghine che vendono dei prodotti comunque coltivati proprio dai, insomma, i responsabili dei locali, e quindi che sai più o meno appunto dove vengono coltivate e in che modo vengono coltivate. Quello è il minimo barra massimo che posso fare nel mio piccolo. Ho avuto un rapporto molto diretto fin da piccolo perché mio nonno ha un terreno e quindi siamo andati a fare la vendemmia per fare il vino, a raccogliere le patate, a togliere i sassi dalla terra, quindi ho avuto un rapporto diretto fin da piccolo. L'unica tecnologia che mi sento di dire che utilizziamo in questa nostra azienda
che è abbastanza storica, è l'utilizzo comunque del passaparola, perché per noi è importante comunque rapportarci attraverso un rapporto umano, quindi l'utilizzo del passaparola per noi è la parte più importante, perché si creano dei dinamismi tra persone che in altre situazioni non si possono creare. In realtà è qualcosa a cui cioè ci sto più attenta negli ultimi, diciamo, 5-6 anni, perché iniziando a vivere da sola nel periodo dell'università, effettivamente la sensibilità è aumentata. Da 5 anni a questa parte la sensibilità è aumentata ulteriormente, perché poi nel mio, diciamo, gruppo di amici, ma anche in famiglia, se ne discute molto spesso, e quindi sì, effettivamente una sensibilità che, come dicevo, è aumentata. E ora come ora mi sento di dire che effettivamente, anche per entrare in contatto con ciò che mi circonda, quindi capire effettivamente il contesto naturale in cui siamo immersi, è importante avere anche una strategia per permettere che appunto insomma, la natura o ciò che ci circonda si mantenga tale. Allora, il mio rapporto, diciamo, è un po' è particolare, nel senso che mi dà una sorta di tocca sana, no? Tanto da voler andare in escursione, proprio fare trekking, ecco, magari anche camparci in vari posticini molto particolari e che da lontano non lo vedi, ma se sei lì vedi quelle zone, quei posti molto particolari. Io lo so per esperienza perché sono scout, ci ho dormito in queste zone qua, ci ho dormito e posso dire che cavolo è veramente bellissima, assolutamente. Tendenzialmente io e la mia famiglia facciamo molta attenzione a queste cose, cioè per i prodotti locali forse un po' meno, ma in generale facciamo attenzione anche dovuto al fatto che mio padre è anche diabetico, quindi dobbiamo stare attenti a dettagli come il fatto degli zuccheri nel prodotto o simili. Ma in generale quando si può, se che del prodotto è anche interessante averci a che fare, anche per un fatto di punto di vista di stare nel luogo, di saper apprezzare il proprio territorio e i frutti che esso dà. Sicuramente i formaggi a pasta a molle, come ad esempio il casizolo, o comunque qualsiasi formaggio a pasta a molle, perché sono quelli che quando vengono arrostiti alla brace si possono ad esempio spalmare sul pane, e questo è un grande momento di convivialità e condivisione. Penso che è un metodo per aiutare le imprese qui a espandere il loro business nel mercato estero, potrebbe essere quello di portare le persone all'interno delle realtà di queste zone, farli esplorare magari come si vive all'interno delle campagne, farli comunque partecipare a dei corsi, insomma farli entrare dentro la cultura di queste persone. Questo penso che sia fondamentale perché un approccio in un modo diverso può aiutare le persone anche a capire quali sono prodotti di prima qualità o magari prodotti di scarto. Sì, del passato recente, quando quest'estate mi sono cimentato per la prima volta nell'agricoltura, nel nostro terreno di famiglia, ho iniziato a sperimentare un po' di colture di ortaggi a livello amatoriale, però ne sto traendo grande soddisfazione e sto imparando moltissime cose sul mondo dell'agricoltura. Sì, sì, ho un oliveto nel mio paese in cui oltre all'olivicoltura poi sì, da sempre con mio padre, poi ancora adesso qualcosina la faccio,
diciamo, per autosostentamento, al massimo per regalare agli amici. Però mi piacerebbe sperimentare altre tecniche rispetto all'orto tradizionale, ecco, tipo tecniche di permacultura o orto sinergico, cose così. Sì, allora personalmente sì, perché mio nonno aveva una vigna e quindi i miei genitori hanno questo appezzamento di terra dove hanno una vigna e anche degli ulivi. Quindi personalmente non investirei, diciamo, economicamente e a livello di economia o comunque per fare un lucro su questa cosa, ma a livello familiare penso sia una cosa molto importante, sia per prendere qualcosa dal terreno, sia per dare quell'affetto che comunque ho ricevuto dalla terra e farlo ritrovare a tavola. Sarebbe bello implementare determinati tipi di colture, che è stato studiato appunto, che sono in grado di ridurre l'inquinamento del sottosuolo, un problema che è molto diffuso in Sardegna per via delle miniere dismesse. Ad esempio lesi di colture dell'ericriso, che è una pianta che è in grado di assorbire metalli pesanti e rendere i terreni nuovamente fertili, proprio terreni che sono diciamo infertili per via degli scavi minerari che sono stati fatti nei secoli passati. Quindi sarebbe bello appunto implementare dei progetti, anche pilota e di studio, per trovare una soluzione a un problema comune che qua noi in Sardegna abbiamo per via delle miniere, ma in altri territori per via di altri problemi come industrie, fonderie, eccetera, che sono state dismesse e probabilmente abbandonate senza ripulire il territorio e quindi creando una serie di problemi di salute e anche di alimentazione legati appunto alle terre infertili. Hello everyone, my name is Martin Macaron and I am director at Institute for Professional Development of Youth in Zagreb, Croatia. And at the moment I'm also working as a project manager of this Erasmus Plus project Closer to Farm. In this video I would like to briefly get you to the recorded videos in our during our farm visit in Croatia. In March 2025 we organized as a Tandem Plus network a farm visit to a village named Gašinci in eastern part of Croatia, near the town Satnica Đakovačka in Osječko-baranjska county. 23 people participated in this farm visit and they were introduced to this event through our awareness campaign on social media, so on Facebook, Instagram and on our website. Most of those participants never actually visited a real farm or tried themselves in farming, so this was a first-hand experience for them. During our farm visit, the farm owner, Benjamin Knezicic, he was our guide to the farm and he introduced us in different aspects of pumpkin and strawberry farming. So the participants managed to get the full experience. Benjamin Knezicic also emphasized for how important direct marketing is, how important the local market is, how important the collaboration with a local retailer is for shortening the short fruit supply chain. This was really nice experience for our participants and I think they got really really nice feeling about what the farming and shortening of supply chains and the local product is. Some of them even in the end of the farm visit said that they will try by themselves to grow, to cultivate their own vegetables, their own tomatoes like this one, their own strawberries, their own pumpkins, to have the local products on their tables. So this was really a nice experience for us and even for them, and I'm hoping to have similar farm visits to introduce to young people and different enthusiasts in our country.
Evo, ja sam Benjamin Knezičić. Evo, naša održiva poljoprivreda se radi na tom aspektu da radimo jedan dio ratarstva, jedan dio voćarstva i nešto povrća. Evo, to nam je nova grana poljoprivrede, tako da smo novi u tom, ali radimo, trudimo se, koliko možemo, idemo na razne edukacije i učimo polako. Vedrana Sabljo. Pa mladi mogu kroz više načina sudjelovati u održivoj poljoprivredi. Recimo možemo spojiti poduzetništvo sa realnim sektorom, gdje možemo isto tako uključiti i fakultete, odnosno sveučilišta i strukovne škole, gdje učenici i studenti mogu ići na njive, na OPG-ove, na razna poduzeća i tamo u stvari vidjeti kako se to radi iz prve ruke. Tamo će steći određenu praksu, mogu volontirati, a možda se jednog dana i odlučiti na vlastiti poduzetnički pothvat koji je vezan uz poljoprivredu. Jedan od najvećih problema današnjice za sve poljoprivrednike diljem svijeta, tako i Hrvatske, su prisutne klimatske promjene koje su svakom godinom novom sve jače i jače, sve vidljivije. Možemo reći kroz poplave, grmljavine, tuče, suše, požari, koji su zapravo pokazatelji prisutnosti ekstremnih uvjeta, ekstremnih temperatura, odnosno i ekstremnih hladnoća. Također, jedan od najvećih problema za sve poljoprivrednike su rastuće cijene goriva, usjeva i stočarstva. Lana Marčinko, nisam razmišljala o tome, iako bi to bilo lijepo, zato što za to treba puno znanja, vremena i posvećenosti, a ja trenutno živim u gradu, tako da možda nekad u budućnosti. Tomislav Bošnjak. Digitalna tehnologija može pomoći u održivoj poljoprivredi, pa više manje zapravo ono što mi prvo pada na pamet je kroz nekakve digitalne alate. Znači, poljoprivrednik može na vrlo jednostavan način oglasiti svoj proizvod i doći do kupca. Danas postoje mnoge aplikacije, pa tako i web, internet stranice koje mogu pomoći proizvođaču da brzo plasira svoj proizvod kupcu. Evo, hvala na pitanju. Moje ime je Ivana Pašalić, profesorica ekonomskih predmeta iz privatne škole Futura. Pa evo ovako, ono što mi na primjer u školi radimo je i ono što primjećujem u radu s djecom i učenicima, da većinu vremena provodimo u učionici i da sve nekako koncipirano kroz tu teoriju. Tako da ovaj dio, kako bi se povezali s prirodom, u biti sama ova terenska nastava na koju smo mi došli, već nam je onako jedan veliki plus za naše učenike iz tih urbanih sredina. Doći u ovako neke ruralne krajeve, njima je to definitivno doživljaj. Ono što bi mi kao škola mogli i možda bi trebali na tome poraditi je da više bude te terenske nastave u prirodi, možda po mogućnosti sadnja određenih i autohtonih i vrsta, gdje bi učenici nas onako u praksi kroz neki vlastiti doživljaj osjetili kako je to biti dio prirode, dio poljoprivrede i onda kasnije možda kroz nekakve izlete vidjeti rezultate tih njihovog rada. Tako da evo, to je nešto što bi kao profesorica voljela da zaživi kod nas, jer u radu s djecom imam na primjer predmet društveno odgovorno poslovanje, sve se temelji na teoriji i na učionici i u više navrata sam pokušala kroz nekakve inicijative pokrenuti možda da djeca pokušaju nešto svoje negdje zasaditi, da imamo nekakav prostor gdje bi oni nešto uzgajali, nečim se bavili, ali evo nismo još dobili nekakvih povratnih pozitivnih informacija u vezi toga i nema nekih još rezultata, ali mislim da vrijedi se potruditi, pogotovo kad sad vidimo njihove tu načine na koji doživljavaju ovu terensku nastavu, tako da mislim da je ovo nešto što bi u budućnosti trebalo
po meni zaživjeti i više se posvetiti prirodi, poljoprivredi, jer na kraju krajeva i mislim da učenici trebaju izaći iz svojih prostora, zatvorenih prostora, ovako nešto ovako osvježavajuće i super dobro, pozitivno. To je moje mišljenje. Super, Nina Mutar, moj najdraži sezonski proizvod je lubenica i mislim da je važno jesti sezonsku hranu zato što je baš u tom periodu ta hrana povoljna, to jest tada je ubrana i na taj način nećemo jesti nešto što je već špricano ili zagađeno, već nešto što je sada baš u tom periodu. Ja sam Benjamin Benčec, rekao bi da je lokalna hrana važna zato što je zdravija i kvalitetnija nego da, na primjer, nabavljamo hranu iz nekih azijskih ili južnoameričkih zemlja, te isto tako potiče domaće proizvođače i ekonomiju i održivi razvoj poboljšava. Ja sam Leo Ban. Mislim da bi ljudi trebali više cijeniti rad poljoprivrednika jer je rad težak i nepredvidljiv i osnova je za mnoge ekonomske, znači, industrije. Također poljoprivrednici čuvaju bioraznolikost prirode. Dobar dan, ja sam Nikola Marković. Mislim da bi svijet bio puno manje razvijen i da bi bilo puno manje tradicionalnih sustava, jel? Zato jer industrijske farme koje su velike proizvode nekvalitetnu hranu i samim time ne bi bilo toliko kvalitetne hrane koja je na domaći način uzgojena i ne bi se poticala toliko lokalna ekonomija i tradicija. Moje ime je Amil Bekanović i može se smanjiti tako što pravilno raspoređujemo obroke, više pazimo, bolju plan pravimo za to i može se smanjiti tako što pravilno čuvamo namirnicu. David Pavić i znači poručio bi, dakle, naš način života konkretno utječe na našu budućnost i na okoliš i sve, i održivi način života znači odgovorno korištenje resursa, određenih materijala i svega, znači trebali bi paziti i kontrolirati naše korištenje i zagađivanje okoliša kako bi budućnost bila bolja.